это и есть он самый. Камера не настроена, говорит, я что делаю. Ну вот это и есть на самом деле. Значит, папка я не знаю. Нет, вот это есть. Это он себе так думает. Просто это жесть. Нет, есть хочу я. Просто, видимо, есть кто-то. Ему не мне, да. Видишь, как все частичность такая скрипта.
сжать и что-то выкинуть. Типа этого все это как же. Так это надо плавно, как же. Он тебя просто наоборот, да наоборот, наоборот. Stopp. Hast du schon mal daran gedacht, mit Webseiten Geld zu verdienen? Wenn nicht, dann gehörst du wahrscheinlich auch nicht zu den 10.000 Affiliate-Marketern oder Nischenmarketern, die bereits mit sehr vielen kleinen, aber simplen Nischen-Webseiten Geld verdienen. Das Komische dabei ist aber, dass viele dieses System, obwohl es so simpel ist, nicht anderen zeigen. Und dabei ist es aber sowas von simpel, dass man es einfach nur nach einer bestimmten... Hi there, Steve Kaufman, and today I'm going to talk to you about how I learned Russian. Remember, if you enjoy these videos, please subscribe, click on the bell to get notifications. So, I was about 60, and my approach to language learning had always been that you shouldn't focus on grammar. You need to get used to the language through lots of listening and reading. I had done that with Chinese, with Japanese. You need to get used to the patterns of the language and not focus on the itsy-bitsy details of the language. And people said to me, that will not work with Russian because Russian has very complex grammar. So that became a bit of a challenge. And also I had always enjoyed, reading novels of Russian literature in English when I was young. So I thought it would be cool to be able to read Tolstoy or Dostoevsky in Russian. So with that, I started learning Russian. I began, at that time, Link was very much in a sort of rudimentary stage. It would take us 3, 4, 5 seconds to save an individual link. But I started, obviously, not having a full-fledged program at Link. I bought books, colloquial, teach yourself, living language, listen to those, read them. As soon as we had certain things that I could do on Link, I started doing them. Evgeny, who is a great supporter of Link in St. Petersburg, created a lot of great content. As soon as I could, I started into, audiobooks, and I'm going to give you a brief view. In fact, if you look behind me, you'll see, I stacked them up to have a look here. You'll see some of the DVDs, some of the videos that I watched, some of the CDs that I listened to. The DVDs initially was more to stimulate me and encourage me. The CDs was more for listening. I did a lot of listening. In those days, we weren't yet able to import, from YouTube, and
so forth, but we were able to import some of the classics, just the text, into Link, and then I would listen to the audio. And in fact, I'll give you a brief sort of view of my profile with Russian, and you'll see that I began in 2007, more or less, and that I had a period of significant activity, which then tapered off. So first have a look at that. I'm looking at my profile, and I get to my profile, by the way, by clicking on my image here, and then going to profile. And you'll see that I started learning Russian in 2007. That's a long time ago. This is my hours of listening. Not accurate, because most of my listening through this period has been to CDs, watching movies, listening to FMSB, and I'll get into more detail on what I did. If I just look at my activities on Link, if I look at my links created, you'll see that I've been active over a long period of time. Even recently, I go in occasionally and read an article on Link and create some links, so my known words total has grown in this fashion. I don't know. When we were starting with Link, there were some issues, and I ended up with some negative numbers, but that gives you a brief sense of how long I've been at Russian. It has been a major love of mine, and so I want to get into some detail about that. All right, now, the first audiobook that I listened to was Kreutzerowa Sonata by Tolstoy, because it's short. And in fact, I have it here, okay? And I listened to it, I didn't really understand it, but I was able to import the text, because it's all, free of copyright. I worked on it at Link. I did Chekhov, I did a lot of classics of Russian. I can remember being in a place called Silver Star, where in fact I was training to ski in the Vasaloppet in Sweden, and I was, out there cross-country skiing 3, 4, 5 hours a day while listening to Chekhov, listening to Tolstoy, listening to other classics of Russian literature, go back to my room, look up words. Link was very slow, 3, 4, 5 seconds to save each word, but I was determined. Okay, so that's kind of where it began. Some of my favorite, DVDs, for example, Sabachi Serce, although my all-time favorite was Zhestoki Romance, which to me was the ultimate exotic Russian experience on the Volga, 19th century, some guy from Georgia, and so forth. But there's a whole bunch of them. This is another great one. This was Ironia Sudbi, which is a classic in Russia. They watch it apparently every New Year's. I got into some of the more modern ones, but I find that the modern Russian, there's also Brach somewhere. Here we are. But the modern Russian movies are a little more violent. The old Russian Soviet movies, Here we have another one. These were great. They had gotta get my glasses on, Moskva, Slezhie, whatever. And so that was that. However, another major, and I'll give you a bit of a tour now, then maybe, of my library. I did want to give you a little bit of an overview of some of the material that I have used for my Russian. Here, for example, Atsi Dieti was one of my favorites. I listened to it over and over again. The same is true of Yama by Kuprin. But these, of course, were later on. The very first audiobook that I did was the Kreutzerowa Sonata by Tolstoy. I did the whole Asimil series, but of course, as I'll show you when I get to the books, that was only one of the learning materials that I used. Of course, I watched a lot of Russian videos. I went and got some of these DVDs just to display them here for you. One of my favorites was Sabachi Serce, Vaina y Mir. I mean, I could go on and on.
My favorite was Žestoký romance, which I wasn't able to find in a hurry here. These are some of the CDs that I listened to. You know, and I have only displayed some of them because I've got a whole bookshelf full of these CDs. So that's just the sort of DVD CD section. When I say listening and reading, I include reading. So I have a lot of books here in Russian, including books for learning Russian and books for me to read in Russian. And I'm sure I have others elsewhere in my library. Of course, it's a bit messy here. We're doing work in the house. This is my Korean section, my German section, and so forth. At least of my CDs, because the DVDs, the movies, are more to encourage and stimulate and motivate me, and it was fun. But the learning was from listening to the audiobooks and then reading them on link and saving words and phrases and accumulating this total of 90,000 some odd known words. Granted, in the way there's so many different forms of the same word, you can't just start beating your chest and saying I know 90,000 words. But it indicates that I've done a lot of reading, and where I've read, I've largely listened. But a major impact on my Russian learning, aside from the tremendous help I got from Evgeny and other tutors, there was a while, I should have shown that in my statistic, there was a while where I was doing a lot of talking as well, because I mean we're talking about a long period of engagement with Russian. So perhaps 2 years I didn't speak, but then for another couple of years I'd be on talking to Elena, to Evgeny, to other tutors, number of tutors that I had, like tutors, and speaking and learning about Russia and learning Russian, and it was just a wonderful, wonderful experience. And but a major influence was Echo Moskvy. Now, Echo Moskvy is a radio station in Moscow, not very popular in Russia, because it's somewhat anti-regime, although, in fact, there's quite a wide range of opinion there. They have, Zyuganov, the communist, is there. You've got Prokhorov, I can't remember. It's been a while now. I haven't been listening to it for a while. But there's this imperialist guy, and they have a sort of a wide range. This imperialist guy, and they have a sort of a wide range of opinion. I wouldn't call them moderate in any way. They're all very, emphatic in what they have to say. But if you listen to a group of these people, you get a sense of what people are talking about in Russia. The big advantage of Echo Moskvy is that every day there are, a dozen interviews, audio with text. So every day I would import the text into link. I wouldn't bother importing the audio because I would have that on my iPhone or whatever. But I'd go through and mine it for words and phrases. I mean, I did that for years. Every day I would load up with 5 interviews. I'd be listening in the car, listening everywhere, reading. Echo Moskvy was a major influence on me developing my Russian. Now, Russians get on and say, that's, they're all American stooges and blah, 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 and whatever. But in fact, that's not quite fair. There is a variety, but as with any information source, you have to pick and choose, and you can't just accept things at face value, and I don't accept everything at face value that I hear on Echo Moskvy. However, it helped me a great deal. So basically, my experience with Russian was one of discovering, first of all, the classics, because there I was able to went to Riga, Latvia, to buy all of these CDs. I got lots of them, which you don't need to do now, because you can find them online. And I bought all these DVDs, movies, which you don't need to do now, because you can find them in Netflix, you can find them in YouTube. And so I was exploring that aspect of Russia, but at the same time, through Echo Moskvy, I was exploring daily events, Russian perspectives on things happening around the world, Russia-US relations, Russia-Ukraine relations, Russia-China relations. And so I was getting a rather broad base. The other thing that Russian did for me is it got me into the Slavic languages. It was my first Slavic language. And of course, it is difficult. It is difficult because there are many things in Russian that we don't have in English. We don't have
you know, verbs of motion. We don't have cases. We don't have, you know, aspects of verbs. A lot of these things, and you can read the explanations over and over again, but and they're kind of helpful, but the explanations are not that difficult to understand, except that there's so many exceptions that you can get confused. But it's developing these habits, these patterns of speech that they have in Russian, which are different from English, and that just takes a lot of exposure. That they have in Russian, which are different from English, and that just takes a lot of exposure. And even at that, well, as I've been away from Russian, of course my Russian deteriorates. I make more grammatical mistakes. I search for words. But again, if I get back into it, if I'm with Russian people, I hear how they speak, I pick up on how they speak, I start to refresh, you know, the habits that I have, you know, lost, and acquire new and better habits. So I'm comfortable with where I am in Russian. But Russian is, because I don't have to write exams in Russian, I just have to enjoy the language. But it was also the door into other Slavic languages. So after Russian, I learned Czech, because my parents were born in actually the Austro-Hungarian Empire, but what became Czechoslovakia. And my father has, you know, scrapbooks at home of where he climbed mountains and did a whole bunch of stuff. It was in the newspapers, and now I'm able to read it, so I learned Czech. Czech was a long road, by the way. And then from Czech, I did Polish, and then I did Ukrainian, and a little bit of Slovak, which is very similar to Czech. So it opened up the whole Slavic world. So it's been, to me, it's been a love affair with Russian, a voyage of discovery of Russian, of the Ruski Mir, the Russian world, but also the Slavic world. So just a quick summary, I hope that's helpful to you, of how I learned Russian. À quoi ça sert d'investir dans les cryptos si c'est pour devoir passer son temps sur l'ordinateur? Наоборот, нормально. Это ну да. Ну вот это и есть. Не знаю, сложный вопрос. Наверное, может быть. Надо иметь какой-то тип. Да, верно. А ничего не надо. Привет, с вами Юля и добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь первый раз, то здесь я рассказываю о жизни. Надо финансовую цель, надо, да, что-то вот настоящее, что действительно не для себя, как девчонка, а для дела какого-то, да. Большого, да, во что веришь. Да, понимаю. Однажды хотела начать что-то новое. Например, начать новую Нет, тогда жизнь, нонсенс просто, понимаешь? Тогда, да, понимаешь, да. То есть, потому что можно и это все прикольно, и это все. Бросил курить, надо что-то сделал, язык выучил, или просто и прикусил язык, не знаю. Кому-то нахер это сдалось? На кой ляд? Кому от этого легче? Кто это сам понимает? То есть, как бы, да, мне то есть, как бы, да, понимаешь? Никому это не надо. Нет, ты сейчас будешь про другое рассказывать, да. Ты вот давай от этого тогда отталкиваемся. Где твои деньги, где твои крыши над головой? Понимаешь, да. Давай тогда примерять нации будем, примеряешь тогда, да, понимаешь? Да, понимаешь, ну тебя просто, да. Ну он себе так говорит, да. Он просто на тебя. Ну, может, я не прав, конечно, что-то. Но почему-то одни люди брали и ехали, пока вторые сидели дома и боялись. Сегодня поговорим с вами на тему страхов. Почему мы боимся учиться в новой стране? Что останавливает нас от поездки за рубеж? Будь то языковые курсы, либо высшее образование. Сегодня разберем это все и главные страхи или причины, почему люди не едут учиться. И первый по популярности страх – это то, что нет денег, либо программа не окупится. Начну с последнего. Программа не окупится только в одном случае. Если вы едете учиться на юриста в Швецию, чтобы потом вернуться в Россию, тогда да, ваша программа не окупится просто ни копейки, потому что законодательство разное, и смысл учиться в одной стране, чтобы потом ехать практиковать в другую. Doesn't make any sense. Но во всех других случаях программы окупаются. То есть вы учитесь, выходите на работу, и как только вы начинаете получать деньги, считаете, что у вас уже начинается процесс окупания,
окупки. Короче, деньги вам возвращаются, и вы зарабатываете, так сказать, отрабатываете вашу программу обучения. Также не стоит забывать про Европу с ее бесплатным образованием. Для тех, кто не знал, вы можете учиться в многих странах на языках страны практически бесплатно. 100-200 евро максимум. Это Германия, и Франция, и Польша, и Чехия, и просто много стран, которые предлагают обучение на языке страны за копейки. Я сама рассматривала вариант переезда в Германию, обучение на немецком, и там выходило буквально 200-250 евро, которые обязательные сборы. Остальное образование бесплатно, то есть вы оплачиваете только свое проживание, соответственно, расходы, но обучение в университете вам оплачивает государство. Также не забываем про гранты, стипендии. Многие страны, многие университеты, колледжи предлагают финансирование. Например, в США есть программы финансирования, которые покрывают полностью и учебу, и проживание. Но я все-таки считаю, что даже если вы планируете поступать на программу с полным финансированием, у вас всегда должна быть подушка безопасности. Вы никогда не знаете, что может случиться. Может быть, университет передумает, может быть, деньги закончатся, может, стипендию закроют. Да, хорошо, когда вас полностью спонсируют и оплачивают вам 100% обучения и проживания, но иметь деньги с собой все же надо. Второй популярный страх или заблуждение – это «я слишком стар для обучения». Да, у нас в головах есть такая тема, что ты должен отучиться в школе, потом пойти в университет, а потом пойти на работу. Но на самом деле это все давно уже не так. Даже в России я замечаю такую тенденцию, что школьники после окончания школы берут этот gap year, то есть год, чтобы разобраться в себе, может быть, подумать, поступить за границу, еще что-то сделать. То есть, если раньше, когда я, например, училась, у меня даже не было выбора, когда даже я пыталась уйти на заочку, родители сказали: нет, ты что, высшее образование, это вот все, никаких вот этих заочек и твоего вот этого, что ты придумала. Но сейчас люди начинают понимать, что, в принципе, образование может быть разным, можно пойти получить бакалавриат, например, сразу после школы, а потом пойти переучиться в 40 лет. Можно поменять кардинальную профессию, если вам надоело что-то делать. Это все окей. Когда я училась в колледже в Канаде, половина моей группы это были люди 40+. То есть часть моих одногруппников была возраста моих родителей. То есть вы представляете, да, то есть мне там 23, моим одноклассникам 40-50+, и это нормально, это везде нормально, то есть не нужно бояться, что я приеду и в 35 буду самый старый в своей группе. Нет, не будете, ребят, поверьте мне, люди учатся там до 60, 70, а то и 80 лет, в интернете постоянно какие-то посты о том, что мой дедушка закончил университет, и это классно, не бойтесь того, что вы будете самый старый, самый взрослый в группе. Кстати, некоторые языковые школы, например, предлагают классы типа English and Wine специально для категорий, там, допустим, 40+, чтобы вы как раз-таки не учились с детьми. Я знаю, что когда приезжаешь, например, в языковую школу на курсы, тебя то с малолетними